días, señores y señoras. Bienvenidos nuevamente a la serie de eventos de la reunión de ALIDE 2020, construyendo respuestas sostenibles y resilientes a la crisis del COVID-19, América Latina y el Caribe, hacia una cumbre mundial de bancos de desarrollo. Antes de iniciar, queremos nuevamente recordarles algunos consejos para que llevemos todos el desarrollo de la sesión de la mejor manera. Les pedimos por favor mantener silenciados sus micrófonos. Recuerden que pueden realizar todas sus preguntas a través del chat de Zoom, que es abierto al público. Para la interpretación simultánea, pueden hacer clic en el globo y seleccionar el idioma de su preferencia. Al finalizar la sesión, realizaremos una foto grupal en la cual les pediremos a todos los participantes que enciendan sus cámaras. Y también les aparecerá una breve encuesta, la cual les agradeceremos puedan responder. Muchas gracias por su atención y que tengamos todos una fructífera sesión. En el primer evento de nuestra serie, hace 2 días, asistimos a unos diálogos de desarrollo para que desde una perspectiva multilateral, revisar la promoción del desarrollo sostenible en el área post-COVID e intentar responder qué habíamos aprendido y qué oportunidades veíamos para una recuperación compatible con la agenda climática y los objetivos de desarrollo sostenibles. Esos diálogos con un enfoque global ofrecieron el marco introductorio para pasar ahora a revisar y compartir experiencias sobre las políticas y los instrumentos de la respuesta inmediata de la banca de desarrollo para la recuperación del tejido productivo y empresarial. Sean bienvenidos al segundo evento digital de nuestra serie titulado Experiencias internacionales de respuestas de instituciones de desarrollo y otras instituciones financieras a la crisis del COVID-19. La sesión será moderada por el señor Sergio Gusmão, presidente del Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG de Brasil, y director de ALIDE, quien queda en la conducción de la sesión. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos. Good morning, ladies and gentlemen, our distinguished guests. Empezando por la doctora Lucia Cusmano, economista senior del OCDE, la profesora Jun Rhee, de la Escuela de Administración de Yale University, a Juan Ketterer, jefe de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo, a Victoria Kiritsi, jefe de Unidad, Originación y Estructuración de Mandatos del Banco Europeo de Inversiones, a Carlos Linares, don Carlos, nuestro presidente de ALIDE y también presidente de COFIDE, la Banca de Desarrollo de Perú, a Janet Ruiz Delgado, nuestra amiga querida y también presidenta del Banco Nacional de Costa Rica y también miembro del directorio de ALIDE, a la señora Mayra Falk, presidenta del Banco de Desarrollo de Honduras, y a nuestro amigo Gabriel Ervilla, el jefe de relaciones con inversores de la Banca Nacional de Desarrollo de Brasil, BNDES. I will speak in English so as to facilitate the understanding of most of our colleagues here. Good morning to all of you who are watching us and following all the seminars during the ALIDE General Assembly. I'd like to salute my colleagues and members of ALIDE and those who have kindly joined us this morning. I'm delighted to be moderating our conversation today, which will present international experiences in structuring financial and non-financial solutions as part of the response to the COVID-19 economic crisis. Since the current crisis day one, Latin American developing institutions have been working relentlessly to produce effective and timely responses to mitigate the pandemic economic and social effects, with great examples published through weekly reports by ALIDE technical staff. But not only acting in the countercyclical front,
they are also helping to shape a better future with more sustainable and inclusive investments. For example, in our good state of Minas Gerais in Brazil, BDMG, which I have the honor to be the CEO, in response to the COVID-19 crisis, has created new financial products to support different sectors of the economy, especially those from the health sector. Interest rates and renegotiations for micro and small companies were reviewed. Various protective measures were also implemented for the well-being of the bank's employees, as well as actions for the continuity of operations. The promotion of prompt payment by customers and the financial sustainability of BDMG, such as expansion of guarantee funds. As a result, BDMG has financed over 169 million for the health sector. This financing has been destined to the creation and maintenance of hospital beds, assisted health centers, and supported the production of diagnostic kits for COVID-19, among other materials. Another highlight was the segment of SMEs, which received a record of over 681 million reais, 4 times the amount released in the same period in 2019, and a record for the bank's history. Almost 10,000 customers in SMEs specifically were financed, and this represented an increase of over 177% compared to the same period in 2019. The total disbursement of BDMG has already achieved more than 2 billion and 200 million reais, which is more than 170% higher in comparison to 2019. Today, our panel will be divided in 2 parts. First, we will have the 2 academic interventions of 15 minutes each by the senior specialists, Lucia Cusmano from OECD and Jun Rhee from Yale University. After their interventions, we'll move directly to the comments from our great set of panelists who share their experiences in different aspects regarding the response to the COVID crisis. After the interventions, we expect to collect a few questions from our audience, so I kindly ask my colleagues in the panel to keep their interventions within the scheduled time. You are able to use all the tools of the platform to present your questions at the end. So now let's start with Lucia Cusmano, who will be talking about the economic situation of SMEs and the public policy response. Dr. Lucia, please, the floor is yours. Thank you very much, and thanks a lot for this opportunity to join today all the ALIDE community. It would have been a pleasure, of course, to travel to Lima or any of your other countries, but we are all coping very well, I think, with the current situation. And indeed, however, and this leads to the theme of my presentation today, who is not coping very well worldwide is the many small businesses that were hardly hit by the pandemic. At the OECD, we have been monitoring the impact of the crisis on SMEs and entrepreneurs and the policy responses since the very early weeks. So we issued notes monitoring the situation and monitoring the policies as early as of mid-March. And of course, this is a continuous work as the situation is continuously evolving, and also the policy responses are evolving over time, moving also towards more of a longer-term structural perspective. But let me first comment with you on the impact that we measured the crisis has had on SMEs worldwide. I'm sure it's no news to all of you that SMEs, small businesses, have been hit like a tsunami by the COVID pandemic and the confinement measures that followed.
Just to give a sense about the scale of these, if we look at the sectors that were most hit by the crisis and the confinement, the lockdowns, retail services, personal services, professional services, so all the service area, but also the manufacturing sectors that are more dependent on the well-functioning of global supply chain, from automotive to chemical to electronics, etc. We see that SMEs across the OECD countries, they represent about 75% of all jobs in those sectors. So they are overly represented in the sectors most affected by the crisis. The surveys that have been undertaken worldwide show that the drop in revenue has been sudden, immediate, and very sharp. Over 50% of small businesses reveal having experienced a strong drop in revenue. And the crisis has also highlighted the very tight cash buffer on which many SMEs depend. Basically, we again measured, looking across surveys around the world, that about 50% or more of SMEs are at risk of being put out of business in less than 3 months, unless they receive some form of support, some liquidity injections. And of course, the crisis has also reflected in high insolvencies, which are expected to rise further in 2020 and in 2021. A reason for this is also that in some countries, action has been taken basically to freeze bankruptcies and insolvency as to avoid massive layoff and basically that a part of the productive system was completely wiped out, which however means that situation of financial difficulties are going to pile up. So at some point when some of the extensive policy measures will be phased out, we can expect that insolvencies will have a sudden increase also in those countries that have rather prefer for the moment to keep employment and business as alive as possible. Of course, some sectors were hit particularly hard. And I think that a very exemplary case is that of tourism, where small business dominate the landscape. The OECD, we have been revising estimates on international tourism over time. A very first estimate in spring was that if recovery could start in July, then the activity, international tourism activity, would go down this year by 60%. Of course, July was still very optimistic. If recovery was to start in December, the drop in activities will be in the range of 80%. And if we look at other elements related to the tourism and the crisis currently, in which currently tourism is in many countries, we're talking about something like 120 million jobs that are at risk in the tourism sector. And most of these jobs are, of course, in small businesses, small enterprises. Another victim of the pandemic and the confinement has been the startup rates. So the business dynamism in terms of rates that have, startup rates that have gone down very seriously in some countries. The slide here on the screen shows the case of France and the United States, where basically we see that there was a sudden drop in spring and late spring, although there we see that the recovery is underway. This is particularly the case, for instance, of the United States, also because of a different labor and capital market than in other countries like France or other European countries. However, these impacts, they have not been equal across societal groups. We know that some have been hit harder than others. This is the case of youth. This is the case of women.
The crisis has not hit sectors in the same way. I made the case of tourism. Of course, other sectors have weathered the crisis much better. And it has not been equal in terms of regional impact. The slide is showing you some areas in the US or Australia or in Asia or in Europe. But basically, what all these tell us is that some regions are more exposed to the effect of the pandemic and also will also encounter more challenges in the recovery, depending, of course, on the economic specialization, but also the way they are linked to global value chain and to international markets, as well as some long-standing vulnerabilities. The potential job losses that we have estimated over the short term range from 15 to 35% in some regions. And of course, this also implies that not only policies that are taken at the national or supranational level are important, but that to respond to the crisis and then, of course, to strategize the recovery, the link with the local governments will be essential, as the impacts and also the effects of the policies are not to be equal even across regions within countries. But let me now focus on the SME policy responses. If the crisis has been on an unprecedented scale worldwide, also the policy responses that we have seen have been on an unprecedented scales. Sergio Gusmão already highlighted, for instance, how development banks in Latin America have been extremely active. Governments around the world have taken measures that have never been seen in terms of scale and scope for many decades, and certainly do not compare with what we have seen, for instance, in the case of the global financial crisis. And there are similarities. The responses have followed more or less very similar sequences to address the crisis and in particular support small business and entrepreneurs. So first of all, of course, measures to respond to the health crisis, to help business adapt, to provide information on how to improve safety on the job. The second set of responses has been very much focused on the liquidity crisis, deferral of payments, in some cases temporary redundancy to help also keep jobs, enhancing access to credit through various types of instruments, provision of grants, wage subsidies, and to a lesser degree, we have observed also structural policies already in the early packages, response packages, in terms of helping SMEs accelerate digital uptake or diversifying their markets, responding to some vulnerabilities and disruptions in supply chains, so somehow also helping SMEs identify new end market or new markets for the provision of parts or components that in some sectors have been very leading to very serious fall in productive activity. And over time, as I said, this structural element has, of course, been now taken more the central stage. Of course, we're still in the woods. Many countries are still at the stage where strong liquidity injection is needed to keep businesses alive and therefore also plan for the recovery stage. In terms of policy measures, there has been a wide array. The type of financial instruments being used, however, are rather similar across countries. We have been looking at the frequency in terms of number of countries that have been using one instrument rather than another. And what you see on the screen covers OECD countries as well as Brazil, China, India, Indonesia, and South Africa, so the large BRICS economies. Basically, nearly every and single country has activated loan guarantee scheme. This has clearly been the primary way to respond, which has meant in some cases, of course, also postponing the fiscal
The fiscal commitment, I take the case of some European countries where the response has been sizable. We're talking about 9% of GDP in countries like the UK or 8% Germany. When it comes to the guarantees, these have been used, for instance, largely by countries like Italy or also Spain that had less fiscal margin to use other type of instruments like direct lending or grants. And of course, also because they already had in place important and sizable guarantee funds, central guarantee funds that could be easily activated or broadened, strengthened to respond to the crisis. Tax deferrals, wage subsidies has also been very common, whereas we have seen some countries, but somehow less the case, using the instruments of the moratoria on debt or interest payments to ease the liquidity constraints on SMEs. If the instruments have been therefore rather similar, and I mentioned the case of the credit guarantees, in the end, however, each single package has presented rather different characteristics, which has meant also that in the market, products with very different features have become available as part of the response packages, which in some cases we see represents also a challenge for those operating at the end. So the commercial banks that may have in the end to be the implementer of some of those measures, as they have in front of them very different criteria and characteristics. Just to mention some of the directions that we have observed with regard to the adjustment in the credit guarantee schemes. First of all, some new schemes entirely targeted for SMEs affected by COVID. So with a very specific criteria, a drop in operating profits by more than 50%, by at least 30%, etc. Loosened access criteria, but also simplification and fast-track procedures using online tools, online platforms, and reducing to the bare minimum the type of information that the small businesses had to provide, as well as, of course, increased coverage ratio or increased funding of the existing scheme, as well as loosening a bit the caps that existed on the maximum loan amount per business. And what we observe is that, in fact, in many countries, lending to firms held up in the first and second quarter of 2020. So somehow the support measures have achieved the objective of keeping the credit flows going to the small businesses. However, other type of finance have been hit and are more of a cause of concern. Early stage finance, trade finance, leasing and hire purchase, as resources have dried up. There has been a strong decline, and of course this is also something that will necessarily need to be addressed in the recovery stage, how to ensure that we do not run the risk of a solvency crisis because of excess of debt on the side of the small businesses, and how on the other hand we ensure that other types of instruments that respond to different type of needs continue to be available in the market. And that's in fact the point is that there would be a benefit from a greater diversification of financing instruments. We have seen some countries taking action towards these, although still the experiences are relatively limited. In France, for instance, measures were put in place to provide financing bridges for startups that may have been in between the different rounds of venture capital when the crisis hit. Or in the UK, program was launched for convertible loans for more innovative companies. But again, this has been a relatively minor part at the moment of the policy packages. So what next? Where do we see important priorities going forward? First of all, I think it's important, it's crucial to connect the short-term responses to the long-term one.
That is to say, not to lose sight of structural issues that need to be addressed and can be addressed already through the emergency measures. So some of these criticalities rather briefly. First of all, there is a question related to access. How to ensure that SMEs can access rapidly what they need. And with SMEs, I also take into account the self-employed that have been hard hit. Getting to the SMEs as fast as possible has been one of the priority. We mentioned the fact that for many SMEs, 2-3 months is the maximum of cash that they have to survive. So the measures, the liquidity needs to get to them as soon as possible. But how to ensure accountability and how to ensure that these instruments reach viable SMEs? So when this aspect and how this aspect of viability is to be fully considered given the rush in getting these instruments out. A second element concerns sustainability on the corporate side. How alternative financing instruments and channel can be leveraged to avoid, as I mentioned, that we go towards some solvency crisis, the over-indebtedness of SMEs. And so how other instruments can be mobilized, and in particularly equity and growth capital, for more innovative enterprises and startups that have also seen the financial channels affected during the crisis. And related to this is the question of business dynamism. What type of support to innovative entrepreneurship we need? Second chance for entrepreneurship, we expect in any case insolvencies to ramp up. And many of these insolvencies will be of course, honest entrepreneurs that may have the capabilities to restart again. But the insolvency framework is where we saw also that reforms have been lagging behind in many countries. So how to make insolvency easier and less costly for entrepreneurs that may need to start up again. And then more generally, how can we move from crisis management to structural policy in order to prepare SMEs to be more resilient and competitive over the longer term? Here, of course, we could mention many priorities from skills to access to new markets, participation to global value chain that are going to change again, to evolve again as an effect of the pandemic. But let me just conclude on one, digitalization. The crisis has made it very evident that this is no more a choice. It's no more a choice for the public sector in delivering its services. It's no more a choice for the financial sector in reaching out to the market, and of course also in using as more effective as possible all the information gathered. And it's not a choice for the businesses themselves. So accelerating digitalization is already happening today. The acceleration will also bring with itself some risk. Just let's think about cybersecurity, but it's an absolute priority for the future. And of course, I also invite you to consult and have a look at the various documents that the OECD has produced in this regard. And first of all, the SME policy response. And I very welcome, of course, the discussion that will follow and all the comments that you may have. Thank you very much. Thank you, Lucia. Very interesting presentation. Now we will have Professor Jun Rhee. Jun will explore the experience and impact of financial instruments in the COVID-19 crisis. Professor Rhee, the floor is yours. You have 15 minutes. Thank you. And I would like to thank ALIDE for the invitation. I just wanted to start quickly giving a little bit of background on Yale Program on Financial Stability. So we started in 2013. We were created by Tim Geithner, the former Treasury Secretary, and Andrew Metrick, who's a professor at Yale, to preserve knowledge regarding financial crisis and specifically global financial crisis.
So we were really focusing on research and policy research, specifically on the global financial crisis. And 2017, we pivoted a little bit and we expanded our activities to, and our goal right now is to build a financial crisis playbook. So crisis management, also crisis response playbook. So we have been studying mostly the global financial crisis, but with the start of the COVID-19 crisis, we have, beginning of this year, we have changed course a little bit in tracking the government policies all around the world, what they're doing in their responses to the COVID-19 crisis. So currently we have a tracker that lists about 4,500 interventions done by the worldwide governments on what they're doing specific in response to the COVID-19 crisis. And based on those, this is what we have seen so far, the pandemic economic cycle. And so first it starts with a run and the rescue, the recession, and the recovery. And in each of these cycle responses, they don't really come one after the other. It mostly comes in bulks and, one kind of melds into the other. So it's not a kind of a clear-cut progression into the other, one to the other, but this was the general trend that we saw in all the governments in their response to COVID and also the response to the global financial crisis that we were studying before. So in the run, it's usually at the very beginning, the central banks intervene to launching a stem on run on liquidity in the financial institutions and markets so that the credit flows, the credit flows to the households and the individuals and the small businesses are not hindered. So under those cycles, you see asset purchases, and another big example is swap lines that the US Federal Reserve enacted pretty quickly at the beginning of March. The next cycle is rescue, and this is consists in response of this. The governments have programs to preserve the SMEs, the key industries that are the hardest hit, and then programs to rescue regional and municipal governments. And in the US, we have the municipal bond purchase facility that we have. And then we've seen in the Colombian government, they launched a direct capital injection to local governments. And then the next phase is recession, which I think most of the countries that we're seeing right now are currently in this recession phase. There are a lot of fiscal policies increasingly becoming important in this phase to alleviate distress in the face of reduced demand. So you can see support to individual households. Also, you see many macroprudential policies where financial regulatory requirements are being relaxed for a lot of these financial institutions. One of the big example is bank capital requirements, bank liquidity requirement rules are being relaxed, and changes to bankruptcy rules to favor debtors. So one of the important things that we see in the recession and going towards recovery is that one of the things that we like to emphasize is maintaining the health of the banking system and the financial system in the recession phase is crucial in order for those financial intermediaries and banks to assist the economy to recover in proper recovery and fast recovery. And one of the things that really came out in the US, especially, it stands out, I think US and China were the two countries that stood out in the beginning of when we were relaxing a lot of these macroprudential policy rules, was that we did not put a restriction on bank dividend payments and other distributions. And that attracted a lot of criticisms from the academics, from the BIS, I think I was just muted. Can everyone hear me now? Okay. So that attracted a lot of criticism. And back in June, the Federal Reserve did a stress test on all the big banks in the States and decided that they were putting a cap on the dividend payments. But that's still not a full-on restriction. I know Brazil has put on a
full-on restriction on any distribution by the banks until September 30th. So compared to other countries, a lot of the US policies around this have been criticized just because in preparation for recovery, there might be a situation where the government might have to funnel money into the banks in order to assist recovery. And if you don't cap the dividends or on the distributions, kind of the political legitimacy of helping out these banks might be lessened. So, and that's the lesson we also learned during the global financial crisis, is that you've seen a lot of backlashes on the governments really supporting these financial institutions. So it's one of the main points that we really think about in the recession. And also another thing that's really important that has come up now is that ensuring the emerging markets now have enough money to maintain their economies. And I think the IMF has also emphasized this. I think that the IMF has emphasized this on and on again, that the emerging markets, they're running out of a lot of fiscal space now to properly respond and properly prepare for this recovery that we're all facing from this pandemic. So that is another thing that I would emphasize, and us as an emphasizing that, this is one thing that we should be mindful of as a worldwide community, thinking about this pandemic economic cycle. And then the last thing that we talk about is recovery, and is obviously, recovery after this will be this will have to be accompanied by medical advancements, where we are able to health-wise safely control the pandemic. Then the recovery will come. And in some countries that have implemented a little bit more kind of harsh procedures regarding this pandemic and trying to contain it, like South Korea, they have been able to slightly move on to the recovery phase, where they're really aiming to boost household demands and promoting job creation. But as we proceed to the recovery, as I said, I think the banks really need to think about preserving their strong capital structure so that they are able to grow the economy during the recovery. So I just wanted to quickly go into a couple of these instances that we've seen so far. The asset purchases is an interesting government public policy that has been launched. So this asset purchases has been used a lot during the GFC by the US, the UK, the ECB, and Japan specifically, but we've not seen very much in the emerging markets. But with the pandemic, we are now seeing a vast amount of asset purchases across emerging markets and central banks. And also for most of these emerging markets, it's the first time ever that they're using this to really tame the adverse effect on this financial stability that the pandemic is having, and really trying to preserve and prohibit the deterioration of monetary policy transmission channels. So with the US having its experience from the global financial crisis on these asset purchases, they were able to really launch out these programs pretty quickly. And it was an exact replica of what they did in the global financial crisis, except they have really expanded what the Federal Reserve, the central bank, could buy. And these are some of the lessons that we're seeing right now when we're looking at the asset purchases across the different countries, is that when the central bank is really going out to these markets and trying to buy corporate bonds, treasury, and you really need to think about, the central banks really need to think about incentivizing the participants to re-enter the market, and also minimizing the risk to the central banks also. Also, you need and making sure that central bank is really not undermining the appropriate functioning of the targeted markets. So often you see these incentives and reasonings of design of these in haircut designs, interest rates, and the fees that they impose on the participants. Also, one thing that we've seen from the GFC, the global financial crisis, moving on to the pandemic, the COVID-19 crisis, is that asset purchases is really
if you want to stem the liquidity problem in the markets, in the financial institutions, you really need to act really fast. So just saying that you're announcing that you're doing this, but then not doing it for a month is not really going to help the market. And then Dr. Cusmano really looked over the SME programs really in detail. So I won't go too much into detail on these things, but we really have seen that unlike the past crises, grants, subsidies, and forgivable loans and equity investments are now more being used for SME support rather in order to lessen their debt burden. And then we've found that targeting assistance too narrowly, requiring high levels of due diligence and imposing strict limitations on how assistance can be used can really lead to these programs not being readily used by the SMEs and therefore being ineffective. And the way we observe these is by kind of tracking each government policies, how it has changed and shaped as time goes on. So you would see, say, an EU state aid rule being revised after them getting comments from the different market participants. Another example is Peru lowering their credit rating requirements for the credit guarantee schemes after seeing that they're not reaching as many SMEs as they want. And then in addition to SMEs, you need to think about the unregistered individuals and the unregistered firms and employees that are that if you have a country that have a large informal sector. So example, Malaysia would be one of those examples, and Thailand would be another example. And they really think about the unregistered firms and employees and how to reach those informal sectors. And then lastly is that, if you are looking forward and really thinking about the recovery phase and really incentivizing private sector lender participation in these so that the SME recovery is more long-term, is that the central banks will look to align incentives and design the support for SMEs in a way that it's attractive for private sector lenders. So for example, would be 100% guarantees on these private sector lendings, the government guarantees. And then also increasing the ceiling on interest rates these private sector lender can impose on and the fees that the banks can charge. But of course, this will also, will have to balance different factors. You will not allow these private sector lenders to impose too high of an interest rate so that a lot of SMEs cannot access these support programs. And then the last thing I wanted to emphasize is really the multinational effort. And you've really seen this in the global financial crisis. And I think during the global financial crisis, it wasn't really a worldwide impact, and the impact of it was mostly focused on the Western countries. But also during the global financial crisis, all multilateral development banks simultaneously increased their membership cap allocations, capacity allocations, and US really took a lead in doing this and increasing it. So for this, I think the need is even more because it's a worldwide pandemic. It's not confined to a region, the impact of it. So, but the political situation is a little bit different across the G20 countries right now. So for 2020, the US Congress actually did authorize the US to participate in the World Bank general capital increase, but that has not been used yet. The G20, the recent July communique it mentions that they have discussed the reallocation of SDR at the IMF, but they could not find a consensus on the issue. So going forward, if we were to go from the recession phase to the recovery phase, obviously we would need more fiscal space worldwide. And there are efforts by the G20, the debt service standstill initiative is one of the examples, but that only reaches 70 countries across worldwide, and they're for the really low income countries.
So for those emerging market countries, they don't really have that yet. And IMF is acting as a lender for these different emerging countries, but IMF also has limited capacity in a way. So I think worldwide, we need to think about how to collaborate in a way that we can increase this capacity to really help out the fiscal space and expand the fiscal space of emerging markets. So that's the end of my presentation. And I really encourage you to visit our Yale Program on Financial Stability website. We have a page dedicated to COVID-19 crisis responses, and there is a tracker there that you can access that has all 4,500 interventions. We also have uploaded different posts that we write, small pieces that we write on specific interventions that we find very interesting and we feel like it needs to be highlighted. And all the resources are made public, it's all free. So I really encourage you to come and visit Yale Program on Financial Stability. Thank you. Thank you so much, Professor Jun Rhee. Thank you for your intervention and apologies for the small technical problems we had. I believe it did not affect your message. Both presenters, both Professor Rhee and Lucia, brought very important contributions to the panel, and I believe that we can further explore some of the topics presented in our Q&A session at the end of the panel. Now let's move to the second part, and I'd like to invite our good friend and supporter of the Latin American Development Institutions, Juan Ketterer, to give his comments. Juan is the head of Division, Connectivity, Markets and Finance at the Inter-American Development Bank, and he will talk about instruments to support the economic activity with public banks. Juan, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Thank you very much to you all, and Sergio, particularly to you for having us in such an orderly manner conducting this session, and everybody else which is in the panel. I think that this is a great opportunity for us, for the ADB, to share the logic that we have used to develop our action plan that we have implemented insofar, but also the action plan that we think that we will deploy in the near future. But my apologies to the English speaking, but I believe that there are more Spanish speaking people on the audience, so I'm gonna switch over to Spanish. Así que la base de la charla es esto, justamente intentarles compartir con ustedes, sobre todo para recibir su feedback de cuál es la lógica que ha guiado un poco nuestra acción. Y me voy a centrar no tanto en qué financiar, sino más bien en cómo hacerlo, porque entiendo yo que el tema aquí hoy en día son los instrumentos más que los objetos del financiamiento. La lógica es bien simple, desafortunadamente es bien simple. Todos pensamos que esto era un shock transitorio. Ahora más o menos creemos que es cierto, que realmente hay una esperanza grande de que en una combinación de vacuna, de remedios y de herd immunity, eventualmente podamos salir del agujero y podamos empezar a recuperar lo que era la vida anteriormente como la conocíamos. Sin embargo, para llegar a un nivel parecido al anterior a la crisis, habrá que lidiar con una serie de herencias que nos va a dejar la crisis. Y estas herencias fundamentalmente son un tejido productivo muy comprometido en términos de lo bueno y en términos de lo malo, es decir, que va a haber empresas y sectores que son buenos, pero que están tocados por lo que ocurrió durante la crisis,
y algunos sectores, algunas empresas y algunas cadenas de valor que automáticamente se habrán convertido obsoletas como consecuencia también del impacto económico de la crisis. Y una necesidad grande por parte de todos de hacer inversiones importantes, tanto a nivel de las pequeñas y medianas empresas como de las empresas grandes, inversiones grandes en tecnología y en digitalización. Y por parte del gobierno van a tener que acompañar en inversiones importantes en infraestructura de conectividad. Eso es un poco el marco donde estamos, en el sector productivo. En el sector financiero, la salida de la crisis, realmente no sabemos muy bien, yo creo, la sensación que tenemos es que hay una cierta incertidumbre sobre cómo realmente va a estar el sector financiero en unos meses, porque va a depender de muchas cosas que ahora mismo son incertidumbres, son incógnitas. Con lo cual es este otro riesgo que está overhanging la situación del sector financiero. Las finanzas públicas, no hace falta decir que están muy comprometidas. La mayoría de los países han adquirido niveles de endeudamiento grandes y han generado un ritmo de gasto público muy superior al que fuera aconsejable por prudencia macroeconómica, pero debido a la emergencia tuvieron que hacerlo así. Y eso nos da un entorno de un riesgo absoluto y de una gran escasez de recursos públicos. Estamos en una situación en la cual tenemos necesidad de apoyar al tejido productivo, no solamente a las pymes, sino al tejido productivo en su generalidad. Tenemos un sector financiero del cual no podemos estar seguros que en el próximo futuro esté allí para dar el 100%. Eso en el caso de que no genere un problema adicional. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y hay una gran escasez de recursos públicos y un nivel de incertidumbre brutal porque no hemos terminado aún con el tema de la crisis. Ahora en Europa, por ejemplo, hay lockdowns que se vuelven a producir. En fin, hay una situación un poco confusa. En este entorno, ¿cuál es la actuación que hemos hecho? Bueno, la actuación que hemos hecho ya la hemos comentado. Hemos ayudado a los países a diseñar y a desplegar, tanto con asistencia técnica como con financiamiento, sistemas y esquemas de contención de la problemática en su día. Ahora hay que dar un paso más adelante. Y este paso más adelante consiste en entregar recursos financieros al sector productivo. Y esto lo tenemos que hacer, yo diría, teniendo presente que hay cuatro parámetros importantes que tenemos que tener presente. Uno, tenemos que tener nuestro deployment futuro, tiene que ser flexible para poder enfrentar la posibilidad de que haya retrocesos en el futuro y que haya que volver a situaciones de lockdown. Flexibilidad. Segundo, tenemos que optimizar el capital, porque no hay mucho más capital que el sector público nos pueda dar. Segundo objetivo es optimizar capital. El tercero es centrarnos en el problema más importante, que es el problema del riesgo, de los riesgos que hay. Y en cuarto lugar, y relacionado con el tercer punto, es ser realistas con respecto a las posibilidades del sector financiero comercial en, digamos así, no público. Tenemos que ser bien realistas con lo que podemos esperar de este sector en estas circunstancias particulares. Y en este sentido, la instrumentación que nosotros recomendaríamos que ahora se viera como una posibilidad adicional a lo que se está haciendo, veríamos o recomendaríamos que se estudiara la posibilidad de organizar operaciones fuera de balance. Operaciones fuera de balance que se pueden instrumentar dependiendo de la legislación de cada uno de los países, se pueden instrumentar como fondos, como SPVs,
como fideicomisos, como vehículos especiales, etc. Esa parte es muy dependiente de cuál sea la estructura jurídica y regulatoria del país. Pero lo importante es que sean operaciones, sean vehículos fuera del balance del banco público. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas en estas circunstancias particulares. En general tiene algunas ventajas, pero ahora en el contexto en que estamos creemos que tiene muchas más ventajas. La primera es que se segrega la operativa de alto riesgo de la operativa normal, con lo cual no se va a contaminar la hoja de balance del banco. Y es importante proteger esa hoja de balance para posteriores actividades. Segundo, no requiere uso de capital, requiere uso de fondos, pero no de capital, que es distinto. Y esto es una separación muy importante. Tercero, no está sujeto a la regulación bancaria clásica en el sentido de ciertas cosas de reporting, etcétera. Otras sí, por ejemplo, money laundering, hay que ver, pero tiene una regulación más liviana. Es en una operación segregada o fuera de balance, es mucho más fácil dar seguimiento a lo que está pasando allí en términos de los desembolsos, los impactos, etcétera, etcétera. Además, una operación fuera de balance puede acomodar muchos tipos de donantes internacionales sin que haya un commingling con la gobernanza y con los fondos del banco como tal. Y eso es una gran ventaja porque desde el punto de vista de los donantes pueden tener un control mucho más directo sobre el uso de sus fondos. Ese para nosotros es un tema bien importante porque eso también permite que diferentes donantes se pongan en diferentes posiciones de riesgo. Es decir, se puede seccionar el vehículo y a cada capa de riesgo se le puede asignar aquellos fondos, aquellos donantes que tengan apetito para ese tipo de riesgo. Porque es verdad que no todos los donantes tienen el mismo tipo de apetito de riesgo. Y de esta manera es muy fácil de segmentar esto y ofrecerles a cada uno lo que realmente necesitan. Y la última ventaja que tiene este tipo de vehículos es que más adelante y en función de cuál sea la situación del vehículo, digamos, después de haber tomado riesgos que en principio uno pensaría que son riesgos importantes, en esta situación futura el vehículo se puede securitizar. Y no solamente se puede securitizar de una manera plain vanilla, sino que se puede securitizar teniendo en cuenta la estratificación de riesgos que se ha mantenido en la parte activa a la cual antes me refería. Y esto es muy importante porque esta securitización otra vez sería ofrecida a donantes de otro tipo que refinanciarían las operaciones del vehículo para poderlas incluso reconvertir en algo mucho más orientado hacia el desarrollo que hacia la construcción, digamos, que hacia la prevención de la crisis. Y ir transitando el camino de vuelta desde lo que son la hoja de balance del vehículo y la hoja de balance del banco público. En paralelo a esto, también los vehículos son mucho más fácilmente asegurables, es decir, es mucho más fácil implementar un instrumento de credit enhancement en favor de un vehículo, el cual tiene unas dimensiones determinadas y bien controladas, que no hacer el mismo tipo de credit enhancement sobre la hoja de balance del banco público en general, donde hay un commingling muy grande de diferentes activos y diferentes pasivos. Y finalmente decir que también el establecimiento de operaciones fuera de balance es un paso intermedio de algo que nosotros ya hemos venido haciendo y con los amigos del Banco de Bienes Generales hemos estado estudiando, que es
los covered bonds aplicados a determinadas actividades de la banca pública. Esto sería un paso intermedio que nos llevaría a poder hacer más adelante cover bonds para este tipo de operaciones que podrían ser, se podrían vender como bonos sociales, como bonos verdes, en fin, como bonos temáticos, como mejor se quisiera. O sea que hay toda una lógica que no solamente es una lógica, digamos, del objeto del financiamiento, que es el sector productivo, como hablábamos ayer, sustentable, inclusivo, etcétera, sino que además mi punto hoy era centrarnos en la instrumentación y la recomendación principal de que se considere la posibilidad de las operaciones fuera de balance porque tienen toda esta serie de ventajas y permiten transicionar en un futuro a la normalidad, digamos, la práctica bancaria estándar que hemos aplicado hasta la fecha. Y con esto lo dejo aquí para no tomar más tiempo. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por su charla. We now move to Dr. Vittoria Chirizzi. Vittoria is the head of the unit of mandate origination and structuring at the European Investment Bank. She will bring important lessons from the Pan-European Guarantee Fund COVID-19 and its implementation. Dr. Vittoria, you now have the floor. Thank you. Thank you. Good morning, good afternoon. For us, it's afternoon here. So first of all, thank you very much. Thank you very much for the invitation and for the opportunity to present the Pan-European Guarantee Fund. It's something that we in EIB are particularly proud of. It is an unprecedented mandate that we have received from the EU member states to effectively support the European economy and effectively help particularly SMEs, European SMEs, to weather the crisis. Now, in terms of if we were to go back in 2020, go back with the clock, in March already, when Europe was hit, when it was apparent that the economy would be hit by the COVID-19 crisis, immediately the European Investment Bank, also in collaboration with the European Commission, they effectively started the support to the European economies, primarily through reprioritization of existing activities. So the European Investment Bank launched two programs that were targeted at mobilizing around 20 billion of support. However, already in April, and given the magnitude of the crisis and of the impact, it was clear that something like that was not sufficient. More was needed. And in response to that, the European member states, together with the European Investment Bank, they agreed on the Pan-European Guarantee Fund. It's a mandate that the European member states have given to the European Investment Bank. It is for 25 billion, so it's a guarantee. The European member states effectively offer a guarantee to the EIB, for EIB to effectively channel 25 billion to the European economies. It is on a voluntary basis, so the European member states would voluntarily support the guarantee fund, the Pan-European Guarantee Fund. And in fact, where we are right now is that 21 member states have supported the Pan-European Guarantee Fund, so they have subscribed to the Pan-European Guarantee Fund. Clearly, the Guarantee Fund supports the countries that participate. So, for example, as of now, there are 4 countries, 4 European member states that decided to opt out. The operations under the Pan-European Guarantee Fund would be on the remaining member states.
It's, as I said, for 25 billion, and it's supposed to be a crisis response. So it means that we have an availability period up until end of 2021 to approve operations under the Pan-European Guarantee Fund. Now, this means that effectively the Pan-European Guarantee Fund needed to be structured in a way to maximize efficiency and speedy implementation. In response to that, we effectively structured the program in a way to effectively leverage on financial intermediaries. So financial intermediary, it would be on a fully delegated basis. So EIB would enter into, for example, risk-sharing guarantee agreements with European financial intermediaries, and the financial intermediaries would effectively commit to pass on the support to increase SME lending through the Pan-European Guarantee Fund. Now, the support from the member states is for 25 billion, and is expected to mobilize investments of 200 billion. It's primarily focused on SMEs, on European SMEs. However, since we recognize that the crisis is primarily affecting SMEs, but it has other repercussions, there is part of the Pan-European Guarantee Fund that could be targeted towards mid-caps, potentially also public sector entities related to health, so for example, hospitals. However, as I said, the primary goal is SMEs, which means that as part of the program, at minimum 65% of the program needs to go to SMEs. So that's effectively the target of the program. It is a market demand driven instrument, meaning that we want to reach out to as many final beneficiaries as possible within Europe, and it will be mostly market demand. And the Pan-European Guarantee Fund would effectively try to complement as much as possible national programs. So again, the way that the program was structured was effectively to encourage coexistence and complementarities with the national programs launched across Europe, and I think that the previous speakers have also referred to them. Now, since it is a market-driven instrument, it means that we didn't want to impose too many limits. Of course, we need to ensure that, albeit a market demand-driven instrument, it's not targeted to a very limited number of European countries. A number of European countries have supported the fund, so they need the SMEs across Europe should, as much as possible, benefit from the Pan-European Guarantee Fund, which means that there are certain geographic limits with respect to the top countries, the top 5 countries, and the bottom 15 countries. So effectively, the Pan-European Guarantee Fund, as I said, is using a delegated model. So it's leveraging on the networks of financial intermediaries. It aims to complement national promotional programs, which means that we would be working a lot with the national promotional banks in the various countries, with a view to mobilize 200 billion of investments, mainly focused at SMEs, but also to a certain extent mid-caps, even large corporates, and but with a lot of restrictions, and public sector entities related to health. Now, again, the main point is that there needs to be efficiency. We have very little time. We need to make sure that we leverage as much as possible on existing product palettes, on existing networks, to make sure that we are able to respond fast and efficiently. So
we as part of the product palette offered under the Pan-European Guarantee Fund is actually relatively limited. It's 3 products effectively. It's guarantees, so primarily risk-sharing guarantee agreements with financial intermediaries and national promotional banks. It is equity and equity type interventions. When I speak about equity type interventions, EIB does do a lot of venture debt, so it reaches out directly to SMEs and effectively supports them via venture debt instruments. So again, we believe that this is an efficient way of reaching out and supporting SMEs. It's also via funds, via equity, investing into equity via funds. And lastly, via securitization. So securitization has proven to be a very powerful instrument with which we can support a great number of final beneficiaries. In terms of the structure, the idea would be for EIB to support either at the mezzanine or even at the first loss piece level. So effectively, we support an existing portfolio of loans, we guarantee tranches in an existing portfolio of loans, but with the obligation from the financial intermediaries to create new portfolios, so lending to final beneficiaries, to SMEs, complying with certain requirements. So all in all, the Pan-European Guarantee Fund, we see it as a unique opportunity. It's definitely not easy to effectively bring on board a number of member states. So it took some time, but now that it has been set up, we know which member states are supporting it. We are focusing our efforts on creating products and infrastructure that would disseminate the support to as many final beneficiaries within Europe. And I stop here. Thank you. Thank you, Victoria. This was very, very interesting, and thank you for joining us today. I now have the honor to introduce our third panelist, Mr. Carlos Linares. Mr. Linares is ALIDE's president, our leader, and the leader of our board of directors. He is also the president of COFIDE, the Development Bank of Peru, and also sits on the board of various other institutions, including the Latin American Development Bank, CAF. He will talk about structuring emergency guarantee fund. Don Carlos, please, the floor is yours. Thank you very much, Sergio. Good morning, all the audience. I will switch to Spanish also. Bueno, voy a comentarles un poco los programas que hemos venido realizando en Perú para luchar contra los efectos de la pandemia, el COVID. Y quería resaltar en las presentaciones tanto de Lucia Cusmano como de Jun Ri, se han presentado las características, ¿no?, de los instrumentos, de los principales instrumentos y mecanismos que a nivel mundial los diferentes países han venido implementando. También se han señalado algunas de las dificultades que se han tenido para implementar estos programas. Y creo que podemos reconocer muchos de ellos, tanto en las características de los instrumentos como en algunas de las dificultades, claro, en algunos casos en mayor o menor medida, en función pues de las características propias de cada país. El Perú se caracterizó, digamos, porque fue uno de los primeros países en implementar de manera rápida tanto medidas en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Tuvimos al Banco Central actuando rápidamente, ¿no?, disminuyendo las tasas de referencia, disminuyendo el encaje, implementando o flexibilizando algunos programas de compra de activos, ¿no?, a través de operaciones de repo,
para brindar toda la liquidez necesaria al sistema financiero, que en un primer momento dieron facilidades para reprogramar muchas de las deudas de las empresas y evitar un primer impacto negativo, digamos, en la solvencia de las empresas y en la propia economía. La Superintendencia de Banca y Seguros, el regulador, ¿no?, del sistema financiero, también de manera coordinada flexibilizó las normas respecto a las calificaciones de los deudores, de tal manera que no generara esto un impacto negativo en las cifras y en los balances de las entidades financieras. En un segundo momento, paralelamente a una serie de programas con características más de subsidio directo, ¿no?, o medidas tributarias que favorecían directamente las finanzas de las empresas y la liquidez de las empresas, se establecieron programas de garantías, en algunos casos fondos de garantías. Fondos de garantías en el pasado se han manejado a través de COFIDE y han tenido muy buenos resultados, pero en esta oportunidad, y como lo han señalado en estos dos estudios que hemos mencionado, tanto por Lucia, Cusmano como por Jun Ri, digamos, había que darle unas características mucho más flexibles y más agresivas en cuanto al alcance y a los riesgos, digamos, que de alguna manera el Estado tenía que asumir. Y así tenemos el programa Reactiva Perú, ¿no?, que por su dimensión, estamos hablando de más o menos 17.000 millones de dólares, 60.000 millones de soles, que en garantías para todo el sector empresarial, desde micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, para que puedan acceder a préstamos del sistema financiero. ¿Y cómo se financiaban estos préstamos? A través de liquidez que proporcionaba el Banco Central de Reserva, mediante subastas. Esto fue también un mecanismo muy importante porque permitió que las tasas a las cuales las empresas finalmente accedieron a estos préstamos garantizados por el gobierno peruano fueran tasas bastante bajas, históricamente bajas, ¿no?, que no llegaban ni a 2 dígitos, ni aún para el caso de las micro y pequeñas empresas. Entonces este programa fue bastante exitoso si consideramos cuál era el propósito, que era el de proporcionar liquidez al sistema financiero y al sector empresarial para evitar el rompimiento de la cadena de pagos y evitar un problema de solvencia y un impacto recesivo en la economía. Posteriormente se sacaron programas también ya más focalizados para la micro y pequeña empresa, con fondos de garantía, que también los administra COFIDE. Sin embargo, yo creo que aquí vale la pena mencionar algunas de las limitantes que se tuvo en la implementación de estos programas, esto está muy correlacionado al grado de informalidad que tenemos en la economía peruana, ¿no? El 70%, digamos, de la PEA trabaja en el sector informal, y esto afectó, además las medidas sanitarias afectaron también mucho el flujo de ingresos de esos trabajadores. Y esto de alguna manera limitó el acceso que podían tener, sobre todo las micro y pequeñas empresas, a estos programas por el nivel de informalidad con el que trabajaban. Estos programas más focalizados en el sector de MIPES fueron más flexibles en cuanto a los requisitos que se les exigía a las empresas para que puedan acceder a los préstamos, de tal manera que de alguna manera se recogía esta realidad, digamos, de la informalidad en la economía peruana. Pero a la vez nos plantea pues un reto, ¿no?, que es, bueno, cómo aprovechamos esto como una oportunidad para generar incentivos y tratar de reducir esa informalidad en la economía peruana y en el sector empresarial. Entonces es una tarea que se está trabajando, es una oportunidad, dado que, digamos, los beneficios de ser formal también ahora se han podido ver en un mayor y más fácil acceso para este tipo de beneficios. Otro tema que también me gustaría mencionar como una lección, digamos, que podríamos tener en cuenta es
es muy importante el nivel de institucionalidad también en la economía y de las entidades representativas de la economía, porque eso facilita la articulación tanto a nivel del sector público, obviamente, como también la articulación con el sector privado, porque el éxito de estos programas también se ha basado en una muy importante articulación con los sectores, con el sistema financiero, por ejemplo, y con el sector empresarial, para poder diseñar mejores instrumentos e ir perfeccionándolos. Por el camino se fueron generando una serie de modificaciones para darle una mayor flexibilidad en función de la respuesta que encontrábamos en el mercado, las dificultades que se encontraban para poder ampliar este acceso a las empresas para estos beneficios. Y otro tema importante también es el enfoque que debemos dar para el desarrollo del sector de pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas sobre todo, que es el tema de la integración, cómo estas empresas están integradas en las cadenas productivas y cómo se pueden integrar hacia medianas y grandes empresas, ¿no? En la medida que hay un mayor nivel de integración de algunos sectores en la cadena productiva y que las micro y pequeñas empresas sean parte de todo este eslabón, digamos, tendrán más oportunidades de, por ejemplo, ser más resilientes ante una crisis como la que estamos viviendo. El otro tema también importante, que lo hemos podido vivir, creo que todos, y que es una realidad que es un proceso que se ha visto acelerado, digamos, que es todo el tema de la digitalización, ¿no? Precisamente esto ha llevado a acelerar la forma como utilizamos las herramientas digitales para poder implementar este tipo de programas, facilitar un mayor acceso y ser más eficientes en la implementación de estos programas. Y esto es algo que queda, digamos, como un reto definitivamente hacia adelante también. Algo que quería comentar adicionalmente, y está relacionado a lo que mencionaba Juan Ketterer, el tema de el diseño de instrumentos fuera de balance. Efectivamente, desde una perspectiva ya como Banco de Desarrollo, ¿no? Y en el caso particular de COFI, que es un banco de segundo piso, creo que, y venimos trabajando precisamente con el MIT, un programa que apunta a la identificación y fortalecimiento de cadenas productivas, enfocado precisamente en las micro y pequeñas empresas. El poder, a diferencia de otros programas que hemos tenido en el pasado, que tenemos actualmente, pasa por, digamos, una intermediación propia que se refleje en los libros de COFIDE, ¿no? Porque podemos acceder a diferentes fuentes de financiamiento de organismos multilaterales. El diseñar un instrumento fuera de balance nos permitiría dar esa flexibilidad, tanto en la obtención de diferentes fuentes de recursos o diferentes recursos de organismos multilaterales u otros fondos dedicados, y poder a la vez diseñar productos y servicios más orientados y con características propias para diferentes sectores, para diferentes cadenas productivas, por ejemplo, que es el caso que estamos viendo. Entonces, este tipo de instrumento, ¿no? Digamos, manejar un gran fideicomiso que nos permita captar diferentes fuentes de recursos con diferentes apetitos de riesgo, y en función de esos apetitos de riesgo se pueden diseñar diferentes productos y servicios más focalizados a atender las necesidades de determinado sector, de determinada cadena productiva. Creo que eso, efectivamente, como mencionaba Juan Ketterer, nos puede dar una gran flexibilidad para poder atender diferentes necesidades o resolver diferentes fallas de mercado. Y un comentario final que quería mencionar también es en función de el apoyo y la acción que han tenido diferentes organismos multilaterales en facilitar recursos, flexibilizar condiciones para que bancos nacionales de desarrollo, como el caso de COFIDE, u otros en la región, puedan acceder a recursos de manera rápida y en condiciones, digamos, bastante favorables, para precisamente poder contribuir con la liquidez o con este tipo de programas, digamos, que
han permitido financiar a gran parte del sector empresarial peruano en este caso, ¿no? Entonces, creo que lo dejo ahí. Creo que debemos revisar esta experiencia, digamos, como una oportunidad para tanto mejorar algunas fallas que tenemos a nivel de la estructura económica y empresarial en Perú, como también acelerar los cambios, ¿no?, que nos permitan por ejemplo, un mayor desarrollo en temas de digitalización para poder ofrecer mejores productos y servicios a las empresas y a los ciudadanos peruanos. Gracias. Gracias, don Carlos, nuestro presidente, ALIDE. Moving forward in our panel, I would like to move to another very important topic in this panel, which is innovation within development finance institutions. To tackle this issue, I would like to invite my colleague and friend, Ms. Jeanette Ruiz Delgado, Presidente del Banco Nacional de Costa Rica. Jeanette va a hablar de innovación digital y acceso incrementado al crédito. Jeanette, la palabra es suya. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días y muy buenas tardes también para quienes nos acompañan desde otras latitudes. Para el Banco Nacional de Costa Rica es un orgullo compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en temas relacionados con la atención de la pandemia del de la COVID-19. Ha sido uno de los momentos más críticos quizá que nos ha correspondido vivir como país, en vista de que aunado al problema sanitario también tenemos un problema fiscal que nos ha tocado que enfrentar como país y también como institución financiera, ya que nos ha correspondido dar acompañamiento en todo este proceso. Quizá para ponernos en contexto, el Banco Nacional de Costa Rica es un banco de desarrollo, es un banco público estatal, y este banco es además un banco que hace desarrollo y también hace banca comercial. Hace absolutamente todo. Nosotros decimos es un banco universal y por esta razón toda la labor que se ha tenido que ir realizando en este proceso ha sido bastante amplia, yo diría que también bastante compleja. Quizá empiezo con lo que acaba de mencionar Sergio y es precisamente con el tema de la transformación digital. Si bien es cierto, ya nuestra estrategia estaba focalizada en buscar mecanismos para implementar la digitalización de todos nuestros servicios y el uso de canales digitales, la realidad es que la pandemia vino a acelerar muchísimo este proceso, ya que es absolutamente necesario para nuestros clientes tratar de acceder a los servicios que les prestamos, pero a través de mecanismos seguros. Y en vista de eso, pues hemos tenido que apelar al uso de la digitalización como uno de los mecanismos para poder atender esas necesidades. Sin embargo, esto también se hace, digamos, de forma equilibrada porque siempre tenemos clientes que por razones de cultura, de edad o incluso hasta de deficiencias de acceso a los canales digitales, acuden a nuestras oficinas a realizar algunas transacciones. Hemos tratado de minimizar el uso del efectivo como un mecanismo para que la digitalización sea muchísimo más eficiente y a pesar de ello, pues siempre también tenemos quienes prefieren utilizar el efectivo como el mecanismo para poder hacer sus transacciones financieras. Ya en el marco del uso de las herramientas digitales que hemos tratado de ir poniendo a disposición de nuestros clientes, también se han tomado decisiones por parte de nuestros reguladores para ayudarnos a flexibilizar los accesos que podemos tener como instituciones financieras a recursos, ya que este Banco de Desarrollo es un banco autosostenible, nosotros tenemos que generar nuestros propios ingresos y tenemos que generar calidad de capital. De hecho, hemos apelado al acompañamiento de algunos organismos multilaterales para poder acceder a algunos recursos extra que vendrían a acompañarnos en todo este proceso. En ese marco, lo primero que hemos hecho ya con la flexibilización de las normas regulatorias es iniciar con una flexibilidad en el pago de los clientes, especialmente de pymes, de sus créditos. En principio se hizo por 3 meses.
En principio también utilizamos prórrogas automáticas, algunos de los créditos, especialmente vivienda. Como somos Banco Universal, hacemos prácticamente de todo. Y también dimos algunas especiales atenciones a las exoneraciones en el caso de los pagos por tarjetas de crédito. Una vez que se inicia, digamos, todo este proceso, ¿verdad? Se hace a través de un análisis en forma individual, donde las prórrogas automáticas se le dan a todas aquellas empresas que han tenido alguna afectación por parte de la pandemia. A las empresas que no se han visto mayormente afectadas, pues se les mantenía el curso de sus créditos de forma totalmente normal. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Ahora se hablaba del sector turismo. Nuestro sector turismo, ¿verdad? Porque Costa Rica es un país que ha apostado muchísimo a este sector para poder provocar crecimiento económico, y en este momento es posiblemente el sector más afectado de todos los sectores a los cuales nosotros atendemos. También hemos visto una afectación bastante importante precisamente por la caída del sector turismo al sector agro, especialmente cuando hablamos de producción para consumo nacional. Y también ha habido alguna afectación a todo lo que se relaciona con el sector exportador, agroexportador especialmente. Hemos visto también una caída significativa en el sector comercio, y entonces a raíz de ello a este tipo de empresas, especialmente a las medianas y a las grandes empresas, porque aquí tenemos empresas de todo tamaño, hemos dado prórrogas de entre 3 y 9 meses. Depende del grado de afectación que se ha tenido. El país hoy empieza a tener una nueva normalidad a pesar de que hay aumento de casos, pero la realidad es que la pandemia, digamos, se ha venido controlando desde el punto de vista de la afectación en salud. La mayor parte de nuestros enfermos han salido rápidamente de esta enfermedad, y hospitalizaciones y decesos tienen un porcentaje bastante bajo en comparación con toda la población afectada. Aquí estamos hablando de que menos del 1% de quienes se enferman son, digamos, las personas que han fallecido. En el segundo caso también se generó un proceso de prórrogas que se dieron extraordinariamente hasta diciembre, y también se hizo de forma particular haciendo un análisis de cada uno de los clientes y las actividades que se han tenido que atender. Aquí estamos hablando aproximadamente de unos 1.800 millones de dólares en este tipo de prórrogas especiales. También se ha hecho un enorme esfuerzo para tratar de acompañar este proceso de prórrogas con capital que permita a las empresas, una vez que empiecen a caminar nuevamente en la ruta de la producción, que cuenten con ese apoyo que se requiere a través de un capital de acompañamiento, con un programa que nosotros hemos llamado Juntos al Amanecer. Y este programa Juntos al Amanecer lo que pretende hacer es poner en marcha una oportunidad a través de brindar capital de trabajo, específicamente con el objetivo de lograr la reactivación de la economía. En este caso ya hemos otorgado aproximadamente 117 millones de dólares en desembolsos a este tipo de créditos, y también hemos dado nuevos créditos a algunas de estas empresas que no solamente han sido para reactivar su economía, sino para dar ese acompañamiento. Igualmente hemos hecho campañas de publicidad que han venido a acompañar a nuestros clientes. Tenemos una campaña que se llama Juntos lo lograremos, donde se puso a disposición de nuestros clientes un e-commerce que se llama NIDI. En ese e-commerce se le brinda a todas las empresas, especialmente a pymes, la oportunidad de incursionar en la comercialización de productos y servicios en Internet. Está integrada por el banco, es fácil de utilizar, y tiene, digamos, está acompañada por las últimas tendencias digitales. Además, aquí se ofrece el cobro, la logística, la facturación, el control de inventarios, promociones comerciales, vinculación con redes sociales, integración de estas tiendas a través del Facebook y otros mecanismos y plataformas digitales. Igualmente, en este proceso ya hemos incorporado 353 comercios activos. Tenemos 110 comercios que ya están en proceso, 210 que están gestionados a través de una pasarela de pagos por el e-commerce,
70 pymes recibieron publicidad pagada por parte nuestra y el impacto es de aproximadamente una mejora en la capacidad de recibir recursos a 27,000 personas. Al igual que se está disponiendo en esas plataformas de 10,000 productos, 159 pymes han generado solamente en el mes de agosto ya rendimientos a partir de este nuevo mecanismo de comercialización. Y hemos llegado a tener 48,000 personas que son alcanzadas por los influencers que se han visto beneficiadas con la puesta en marcha de esta plataforma. También hemos puesto a disposición de nuestras pymes un programa que se llama pymenauta.com. Este es un aprendizaje para tu negocio, donde se les ha dado capacitación en gestión empresarial, talento humano, marketing, ventas, tendencias digitales y educación financiera. Aquí ya hemos impactado también a nuestros clientes. Tenemos 1,400 membresías de nuevos clientes a los que considerábamos no clientes. 6,000 personas registradas, 650 cuentas que ya se han abierto para los empleados de estas empresas, 115 capacitaciones realizadas entre charlas y cursos presenciales y virtuales, 12,600 asistencias a espacios de capacitación y evaluación y satisfacción de los usuarios. Cuando se produce la calificación de cómo han considerado el programa, la satisfacción de los clientes nos ha llevado a obtener una calificación del 90%. También hemos puesto a disposición otra herramienta digital que se llama NovaPyme. Esta NovaPyme es un servicio guiado de ERP y factura electrónica que le permite el crecimiento y eficiencia en la automatización de la pyme. Busca impulsar a las empresas a mejorar las finanzas y la administración de su negocio a través de la instalación de un software gratuito. En este caso, se les está dando por 6 meses. Incluye además asesoría, capacitación y acompañamiento y tenemos en este momento disponibles un total de 500 licencias. También hemos puesto a disposición de las MIPYMES otro programa que se llama MIPYME Digital. Este programa incrementa la competitividad de las empresas MIPYMES mediante una mejora en su posicionamiento web, el análisis de información en línea, que hoy sabemos que es una de las mejores herramientas para poder acceder a los mercados, y el e-marketing. Igual, estas mejoras son el resultado de permiten como resultado incrementar las ventas y obviamente abarcar a mercados en línea. Para la iniciativa de promover la transformación digital de las MIPYMES a través de esta herramienta, lo que se busca es permitir mejorar su competitividad y posicionamiento en el mercado. Y para todo el resto de las actividades que he mencionado que hacemos como banca comercial, se ha promovido el uso de canales digitales también a través de una implementación y diseño de una nueva página web que es totalmente amigable con el cliente y le permite el acceso a la misma de tal forma que desde esa página puede solicitar aperturas de cuentas, puede hacer transacciones financieras entre las mismas cuentas del banco hacia otros bancos y permite además iniciar cualquier tipo de gestión relacionada, por ejemplo, con acceso al crédito de cualquier tipo. Y ya en el momento, digamos, final, en el cual el proceso haya llegado a conclusión, puede todavía formalizarse a través de la firma digital para que el cliente no tenga que ir directamente a la institución bancaria a realizar la transacción. En caso de que el cliente no cuente con firma digital o se encuentre algún inconveniente para el uso de la misma, los ejecutivos del banco van directamente al hogar de cada una de estas personas o a la empresa a llevar la documentación requerida para que la misma sea firmada de forma autógrafa. También se ha rediseñado todo el aplicativo móvil para tratar de utilizar la vía digital para poder hacer también estas transacciones financieras. En Costa Rica desde hace ya unos años, quizá unos 5 o 6 años, hay una aplicación que es administrada por nuestro Banco Central que se llama Simpe Móvil, que permite hacer transferencias entre instituciones financieras de forma gratuita por montos inferiores a los $200, pero que permiten de una forma muy ágil y rápida con el teléfono celular y solamente
teniendo el número de teléfono vinculado a la cuenta de cada uno de los clientes, el poder hacer este tipo de transferencias que digamos, ha sido un éxito en los últimos tiempos, porque la herramienta era, digamos, conocida por cierto grupo de la población o una cierta parte de la población. Hoy es prácticamente usada de forma masiva. Y lo más importante de esta herramienta es que su uso es totalmente gratuito. Básicamente esos son, digamos, algunos de los temas para hacerles algo, digamos, un resumen de lo que hemos venido trabajando, pero nuestra intención siempre ha sido como institución financiera poner al cliente como el eje principal de cualquier tipo de negocio que queramos hacer desde nuestra institución financiera. De ahí que el poder poner a disposición de los clientes las herramientas digitales antes de la pandemia, ahora en la pandemia y obviamente post pandemia, ha sido fundamental para poder lograr mantener de una forma, yo diría que bastante equilibrada, las finanzas de la institución financiera a la cual representamos, porque lo que sigue es lo que nos genera esa enorme incertidumbre de la que hablaban ahora los compañeros panelistas, ya que no sabemos exactamente cuánto va a durar este efecto y si el mismo va a tener alguna implicación a futuro para las instituciones financieras, que tenemos una enorme responsabilidad en el proceso de reactivación de nuestras economías, especialmente en un país como el nuestro, que hoy tiene que enfrentar, acompañado de la pandemia, o sea, crisis sanitaria, una crisis también de orden tributario y fiscal, que nos ha puesto en condiciones bastante precarias de cara especialmente a el acceso de recursos fuera de nuestras fronteras, ya que nuestra calificación de riesgo país ha venido deteriorándose. Y esto, digo que es un problema porque termina afectando a las instituciones financieras, que son muy saludables y que funcionan de muy buena forma, con unos análisis de riesgos absolutamente modernos, que han permitido hacer una gestión adecuada de absolutamente todos ellos, pero a pesar de ese trabajo y ese enorme esfuerzo, todo lo relacionado con la situación del país pues nos está afectando. Así que esto es lo que les quería contar esta mañana y esta tarde para otros de los compañeros. Ojalá que todos podamos, como ya aquí no como país, sino como países del mundo, salir adelante y poder acompañarnos en un proceso donde podamos aprender los unos de los otros, pero también donde quienes cuentan con mayores recursos puedan, digamos, ponerlos a disposición a través de algunos programas que nos vayan a permitir a muchos de los países emergentes especialmente contar con los mismos para poder reactivar nuestras economías de una forma muchísimo más rápida y sostenida. Muchísimas gracias, Sergio. Y la verdad es que el panel ha sido de lujo y excelentes todas las participaciones hasta el momento, así que muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Nuestra próxima panelista se va a mantener sobre el mismo camino ese, la señora Mayra Falk, la presidenta de Banprove, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, y va a explotar la transformación de servicios mientras la pandemia en Honduras. Señora Mayra, la palabra está con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muito obrigada. Estou muito alegre de estar aqui com todos. Gostaria muito falar português novamente, mas tenho que fazê-lo em espanhol. Saludo a todos los que están con nosotros. Realmente para mí es un honor participar en este panel y pretendo explicar un poquito qué es lo que ha pasado en Honduras. Quisiera comenzar refiriéndome a la intervención de Lucia Cusmano, quien planteó los temas de insolvencia y su preocupación, digamos, por una baja en la capacidad competitiva del tejido empresarial, para lo cual se necesitaba aliento financiero, y detalló varias respuestas de política que en general, digamos, van orientadas a lograr
la reactivación de la economía. En el caso de John Reed, que nos presentó el análisis desde la academia de los programas de estabilidad financiera, vio un conjunto de elementos a través del rescate, la recesión y la reactivación. Nuestro país, Honduras, es un país chiquitito. Tenemos 112.000 kilómetros cuadrados, 9 millones de personas, 3 fronteras, y por el otro lado, nuestra calificación de riesgo durante la pandemia se mantuvo estable. Al igual que Perú y que Costa Rica, el regulador reaccionó durante el mes de marzo, inicios de abril, dejando estacionada la calificación de riesgo de todos los integrantes de la central crediticia y dando una posibilidad de alivio de pago de cuotas de 3 meses que ahora se ha extendido hasta diciembre. En el caso del Banco Central, igual que el Perú, hubo un reacomodo de la política monetaria, con mucha liquidez a la banca, aspecto que es importante, pero nuestro sistema bancario es un sistema altamente concentrado, entonces esa liquidez quedó concentrada en los bancos que tienen más liquidez. Con esto lo que quiero decirles es que ante esta crisis la respuesta tiene que ser a la medida de las sociedades y no hay recetas para responder a la crisis. Es cierto que la insolvencia existe, es cierto que puede haber una baja en la capacidad competitiva, pero también es cierto que hay 3 elementos, por lo menos en el caso de Honduras, que son claves y que quisiera destacar. El tema del acceso, no solo a financiamiento, sino que también a garantías y a financiamiento de corto y largo plazo, que se tocó durante algunas de las reflexiones. El segundo es el tema de solvencia, porque los financiamientos tienen que repagarse, porque todos nosotros, bueno, vivimos en el marco de la recuperación y poder recolocar los recursos. Y creo, en el caso de Honduras, esta es una gran oportunidad para lograr inclusión financiera a través de nuevos intermediarios no bancarios que están dando una respuesta muy importante durante la crisis. Nosotros somos un banco de primero y segundo piso. Manejamos fuera de nuestro balance 19 fideicomisos que hacen transferencias en algunos casos, pero en otros casos crédito. Pero por el otro lado, durante la pandemia establecimos ya el área de garantías oficialmente autorizados por el Congreso Nacional y el área de servicios electrónicos que ha sido descrita ampliamente por la experiencia de Costa Rica, pero que para nosotros significa también inclusión financiera con un sistema Paga HN que busca fundamentalmente llegar a los lugares remotos del país, porque Honduras es un país que funciona territorialmente de manera diferente. Entre los productos y servicios que hemos avanzado está todo el tema del agro, porque 1 de cada 2 habitantes de Honduras viven en el sector rural, entonces tenemos el agrocrédito con líneas aceleradas. En el tema MIPYME, que representan el 70% de los empleos, ya sean agrícolas o no agrícolas, hemos trabajado un préstamo con un organismo multilateral para las MIPYMES, pero esto nos queda descalzado, como diríamos en buen enfoque bancario, de las grandes empresas que normalmente se surten a través de la cadena con las MIPYMES, y por ende hemos trabajado un tema de financiamiento para la empresa ancla que busca fundamentalmente lograr no solo mecanismos de recaudo, sino mecanismos de compra y proveeduría a las empresas ancla. Y el otro sector que hemos potenciado muchísimo durante la crisis y que poco se ha hablado, pero que genera empleo, aunque no sea de la calidad que queremos, pero en este momento la demanda interna se tiene que estimular,
es el tema de la construcción. En términos generales, el enfoque de los productos ha sido generación de empleo, producción para el consumo interno y la exportación. La banca privada tiene fondos de corto plazo, muchos fondos son de los ahorrantes, entonces está haciendo las readecuaciones para prestatarios en capital de trabajo a 5 años, y nosotros estamos tomando el nicho de largo plazo como Banco de Desarrollo para financiar tanto capital de inversión o, en el caso de los hoteles, una readecuación a largo plazo muy fuerte del sector turismo en general, porque este es un sector que ha sido altamente afectado. 3 elementos creo que son importantes destacar. El financiamiento de las cadenas de valor es clave en este momento. Si nosotros no articulamos las cadenas, entonces se nos quedan las MIPYMES descolgadas, digamos, de insertarse en el mecanismo comercial. La agilización de los servicios a través de líneas de crédito aceleradas a los intermediarios financieros nos ha funcionado como una receta perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Funciona como una normal línea de crédito. El intermediario solicita los recursos y nos liquida en un plazo prudencial con la lista completa de los planes de inversión. Y el otro tema que nos ha funcionado súper bien han sido las ferias virtuales, organizadas junto con otras instituciones, pero que han permitido realmente niveles de venta muy importantes en periodos cortos de tiempo y colocaciones de crédito importantes. Ahora, como ustedes saben, también otro tema importante es que hay muchas personas en Honduras que son pobres, entonces hemos hecho ya las transferencias electrónicas, cosa que no se hacía antes, y aunque las personas prefieran ir al banco, la transferencia electrónica brinda un tamizaje importante y una trazabilidad importante, entonces esto nos ha ayudado mucho a llegar a sectores muy deprimidos como el transporte o como las mujeres, tal y como se planteó antes, que normalmente están excluidas por razones sociales, y nos ha permitido llegar a sectores territoriales donde ni la banca, ni las cooperativas, ni las organizaciones no bancarias llegan. Entonces, los servicios electrónicos se han transformado en el gran instrumento para Banprovi. Un tema que no se tocó el día de hoy y que yo sí quisiera tocarlo es el tema de la corrupción. Dado el tema de la corrupción y la necesidad de mantener limpia la institucionalidad con una calificación AA+ y siendo el segundo banco en patrimonio a nivel del país, nosotros mensualmente rendimos cuentas a la población en su conjunto. Creo que esto es muy importante para la banca de desarrollo pública, porque es bueno que los ciudadanos sepan lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Y esto se acompaña de testimoniales que permiten saber dónde llegaron nuestras transferencias, nuestro dinero, nuestros préstamos, etc. Hemos inyectado a la economía, nuestra economía es pequeña, $389 millones a través de diversos mecanismos. Complementan nuestro trabajo, el trabajo de Emprende, que es el encargado de dar las capacitaciones, todo el servicio para que las microempresas se digitalicen, y el sector informal, que es un sector grande en Honduras, es atendido por un programa completamente separado a la banca, no porque no querramos a los informales, sino porque es necesario mantener la sanidad de las instituciones financieras para poder acceder a fondos, y esto lo atiende el programa Crédito Solidario de una manera desvinculada completamente del sector financiero, y hacen una bancarización y una inclusión financiera más o menos en 5 ciclos
ciclos y cuando ya han pasado estos 5 ciclos nos transfieren el cliente a nosotros. Y en el caso del sector formal, bueno, lo atendemos desde Banprovi. Yo solamente quiero dejarles un consejo sano porque vengo de la academia y a veces los académicos también solemos pensar mucho y actuar poco. Pero si tenemos un conocimiento limitado que puede actuar en este momento, eso vale infinitamente más que un gran saber perezoso. Así que yo les invito a actuar a la medida de los países, porque cada uno de nosotros tiene condiciones especiales y particulares que requieren de atenciones diferenciadas en el marco de una crisis que no habíamos visto y a la cual debemos responder con instrumentos para la reactivación, pero también para la readecuación de las deudas y también para este alivio de cuotas mientras la recesión saca un poco a flote la economía. Muchísimas gracias a todos y que Dios los tenga con salud en la latitud del planeta en que estén y que podamos realmente salir de esto con más fortalecidos como bancos de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta Maíra Falck, de Banprovi. Chegando ao final, utilizando um pouco do português, vamos para o nosso 6º panelista, Gabriel Ervilha, chefe do Departamento de Relações com Investidores no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, que vai falar um pouco sobre os programas emergenciais do BNDES para mitigar os efeitos econômicos nefastos da Covid-19. E, nesse sentido, gostaria de convidar o Gabriel para tomar a palavra. Bom dia, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Sérgio. Muito obrigado pela introdução. Muito obrigado, ALIDE, pelo convite ao BNDES a participar desse tão importante evento. Também queria cumprimentar aqui os colegas dos outros bancos e outras instituições pelas palavras. Bom, eu vou fazer a minha apresentação em inglês. Pido perdón también a los hispanohablantes porque no me siento más confortable haciendo en inglés, pero creo que va a ser provechoso, sí. Entonces no. So, now I mix 3 languages in the same presentation, right? So, starting here with the presentations of BNDES actions. And then when I saw the presentation of Lucia Cusmano, and she listed all the measures that countries have taken in fighting the COVID crisis, I saw many of them, many of BNDES's measures there in those slides that she showed, and of course other measures were also reflected in the words of our colleagues here. But just to give an overview of what we have done here at BNDES, we based our actions on 4 pillars. So the first one being SMEs and individuals, as has been clear here to everyone that SMEs are the weakest channel in this link of economic tissue of the countries and affected by the crisis. But also, of course, considering we are in a crisis of health, the health sector was something that BNDES focused in helping. But that wasn't enough, because we know that large companies in specific sectors were also affected by the crisis, and also as many have said here, the public sector is also something that brings concern when the crisis came. So overall, the amount of resources that BNDES
And I'm not talking here only about resources from BNDES balance sheet, but many resources that came from the Federal Treasury, in which BNDES was only the operational body for the measure. The total amounts in the end of September were 105 billion reais. So for the colleagues who are not aware of the value of our currency now, it will be something around 5.6 reais for every dollar, US dollar. So that would be basically the correlation. And important here in our strategy that BNDES has been developing since the 2019, it is that focus much more on our goals in the impact that we have in people. And as BNDES also talking a little bit about strategy, trying to do things alongside the market, trying to crowd in the market to help BNDES. So that was a strategy that was undergoing before the COVID crisis came. And of course, BNDES had the countercyclical measures in the countercyclical role to be implemented here in Brazil. But we try to do it whenever possible to implement these measures alongside the key elements of our strategy that we have been implementing since 2019. So some estimated results, right? To more than 200,000 assisted companies in overall. 7.5 million jobs kept in our accounts. And in terms of health, more than 1,000 medical devices, 4 million tests of COVID, and many hospital beds for those hospitals, more than almost 3,000. So I'll start the measures here from BNDES side. Talking a little bit what happened in the beginning, right? March 2020, the crisis came and was strong enough and was scary. So the first measures, as many of you just mentioned also from other countries, the suspension of payments for direct operations and indirect operations, those that goes through commercial banks that distribute our lines. So the execution in terms of cash flow up until now was 8 billion reais for the direct operations and 4.4 billion reais for the indirect operations. That result came a little bit below what we expected, and in some manner this is some good news because fewer companies, mainly in the large side of the economy, fewer companies asked for this supply of help, and that's for us is some sort of good news. Of course, we're talking about several different sectors and companies, and there are sectors that are more affected, and even have received up until now some sort of applications for companies for this measure to continue, but officially this measure has finished it was finished in July. So the first suspensions began in April, and we're seeing now in October or September, October, the finish of this suspension time of interest and principal, and companies returning to repay BNDES as the normal duty of the debt. So this first measure, as they comprises large and small companies, but going straight to the SMEs, it's something that's quite relevant and important. What BNDES began doing was a line for working capital. And then this line was in the beginning 5 billion reais. And it was quite a successful program because the applications were in a high level. And then we
we just recently announced that the budget for this program was doubled. So it is now 10 billion reais, and the execution is currently around more than 7 billion reais already. So this is something interesting. And as many countries realized that there was liquidity in the market, so we couldn't say that there wasn't liquidity, because we saw that capital markets, banks, and development banks were providing liquidity to the market. But what we saw in the beginning was the problem of risk, right? Commercial banks having problems with risk views in terms of lending to SMEs. And seeing presentations such as the one that Lucia showed, in which we realized that BNDES was giving measures in every one of these sectors of types of measures, that I could say that we saw that we were lacking the measures of guarantees. And that was something that in the second stage of the crisis we implemented, and then it's one of the programs that I will tell you about. And this is quite similar to the program that was presented for the European Investment Bank. So this is for SMEs, an important program. And then realized that we should work on guarantees. And so this program was created, the PEAC. It's a program on which we count on resources from the Federal Treasury. And BNDES operates the fund, a fund that can provide up until 80% of guarantees to SMEs to have loans with commercial banks. So based on that relationship, in which for every dollar of guarantee, you can have $5 in loans, you consider that with a 20 billion reais budget, we can impact 100 billion reais in effects for potential loans. So this has been such a successful program. And this number of the end of September is 50 billion reais, but I know that currently we're working on 60 billion reais in terms of loans provided by this guarantee scheme. So this is quite important. That was quite important for SMEs, and one of the programs in which we are most proud of. Just not to pass my time, BNDES has had many other measures, but I'm focused on here on the most important ones. And of course, as I mentioned, the healthcare sector, we provide the lines for healthcare sector. And then I'm talking here about more of a larger companies. And then for larger companies, also an important sector that was quite affected by the COVID crisis, aviation. We secured an operation to Embraer, our aviation manufacturer here, of 300 million USD. And then this operation was also supplemented by 300 million USD from a banking syndicate. So this is something that shows the little bit of our strategy here, the assumptions of our strategy in the measures we implemented. Other sectors such as the creative sector, for the audiovisual sector, quite important for us also. Many jobs created, and this is something that we have a specific line for this sector also. Another operation that's quite interesting to show here for you is this one that provided 15 billion reais in credits to energy distribution companies in Brazil. The aim of this program was to avoid 12% increase in energy tariffs here in Brazil, because the companies were allowed to do this, considering the crisis period. So this was a loan that was evaluated and allowed by the regulatory body here of energy in Brazil. And BNDES worked alongside 15 other financial institutions
in order to provide this 15 billion reais loan, a loan in which BNDES was part in 2.6 billion reais. So this also shows the strategy that we implemented in more of a colorful ways to show, right? We work alongside other institutions to bring the market to have impact without also using only our balance sheet. So this is something that comes from the strategy that this new board of directors and this new managing directors are implementing. Sorry. And other important sectors in Brazil, in large companies, that's something interesting to mention also. And this is also part of a strategy, right? We started talking to everyone, and many other sectors could handle themselves with other different mechanisms, such as I could mention the retail sector. That they could use capital markets, other banks, other institutions, the car manufacturers sector, so they could provide. They could use the provision of credit from their shareholders in the company originate the country manufacturing that could provide this type of loans to them. So many of these sectors, and they could handle themselves without the effort from BNDES, and that is something that also, converges with our strategy, right? Being there whenever the market cannot do this, but if necessary, we could be there to provide what's expected from a development bank. So to mention another important measure, we allowed this finance to anchor companies, so they could provide finance to their suppliers, and then a large company could sign this deal with us and then provide this loan to their chain of suppliers. That could be quite interesting. Affects also not only the large company but also the SMEs. And one specific sector that it's quite affected by the crisis, and sometimes people ask us what's happening to them, what can be done, and what is taking so long to give help to the aviation sector. It is a sector in which we know that these companies can have access to other sources, and of course they are studying there. And what BNDES did was showing to the market that it can provide a certain amount of finance. So 3.6 billion reais from the 4 companies that we have here in Brazil. And considering the crisis and the risk and everything, BNDES realized that more of a hybrid operation, considering equity and debt mechanisms, would be the best solution for them. So we would consider here some sort of warrants or debentures, linked to the debentures loans, something like this. They are all listed companies, and I don't have many to say about them because they are listed companies. But in the sense, what I could say is that BNDES, since the beginning, was here to provide the support. And of course, if they can achieve something in other aspects and with other sources, that would be also interesting. But of course, BNDES is here to give the support. And just to finish my speech here, there are other measures, but I would like to highlight this one that was quite interesting, because not because the financial impact, because it's not so big, of 100 million reais, but for the sort of innovative way of doing things. So this is a match funding, in which for every real that a donor gives, be it a person, an individual, or a company, BNDES also gives one real.
So the resources that we collected from this program, they are all donated to public hospitals in order so they can acquire COVID crisis medical tools and goods in order to fight the crisis. So up until now, we have reached more than 70 million reais, and in terms of hospitals helped, more than 164 hospitals. So that was quite interesting for us. And with that, I will close my speech here, and thank you everyone for listening, and of course being here available to answer any questions that you may have. Thank you. Thank you, Gabriel. Thank you for everybody for all the interventions. They discussed key aspects on how development finance institutions have been responding to the current crisis and presented important questions to be further explored. We have received a few questions from our audience. Since we are running out of time, I have created a short list of two of them, and my apologies for not being able to ask all of them. So the first one is to Professor Jun Rhee. I would like, the question from the audience is relating to the purchase of assets and what kind of results that could affect the institutions. So what kind of arrangements to mitigate this pervasive effects on institutions. Thank you. The floor is yours. Thank you. So with asset purchases, I think for the what the central bank really thinks about is really reaching the markets necessary to provide enough liquidity, and also the financial institutions have enough liquidity so that they can provide into the individuals and households. And really what they, in designing these things, what they would think about is like when you're providing liquidity, how are you pricing it? Are you pricing it on par with the market? But if the market is not functioning as well, then you would be pricing it as if the market is functioning normal, and then progressively structure it in a way that if the market becomes better functioning, then the program itself becomes unattractive to other institutions. As in the effects of how these have been in the global financial crisis, and also in the COVID crisis, we've seen a lot of preliminary kind of researches around it, where just the announcement itself is helpful for the market and for these institutions to have enough liquidity so that it stops from investors pulling their money out. And thus far, that's kind of the effect that we have seen, especially with regards to the COVID-19 crisis, that the announcement itself is enough. And even though it's not being utilized as much as the central bank thought it will be utilized, it's still calming the markets and providing enough liquidity. But obviously this alone is not enough to funnel necessary credit to households and small businesses. Other kind of guarantee programs and other specific assistance program is also required, because it's not a fast, you're hoping that the credit funnels to the ultimate recipient, but it's not as efficient as the direct assistance that you will be providing with some of these kind of tailored SME programs. I hope that's a good answer. It's always a good answer. Thank you very much, Professor Rhee. We're very late, but we still have a very large audience of over 150 people, and I thank everybody for being with us today.
So what I'll do, I'll give each of the panelists 30 seconds just for final remarks, and then we'll pass on the floor to our Secretary General of ALIDE. Would that work? So I'll start with Lucia. Lucia, please. Thank you very much. I think that was an extremely interesting panel and discussion. If I can just leave with a very final comment, it concerns, on the one hand, evaluation. There is ongoing innovation that is taking place through the COVID responses with the new products, the new strategies that are being issued. It's extremely important to evaluate what works, what does not work. And this not only because of accountability, but because I think that we need to learn some lessons out of this crisis, and some of these lessons concern the lack of preparedness that was there on the side of governments, on the side of institutions, and of course also on the side of businesses. So evaluation, I think it's going to help us also prepare a playbook of strategies and instruments that can be activated efficiently and be effective when a new crisis may emerge. Thank you. Thank you. Professor Jun-Ri, quick wrap-up comment. Thank you. Sure, thank you. Thank you again for this event and inviting me to present. This provides a great opportunity for us to learn from various policymakers, especially in jurisdictions that we don't have, in-depth insight into. And hopefully this provides a window into for us learning more about Latin American responses and also collaborating in future kind of playbook building. So I really look forward to that. Thank you. Thank you so much. Juan, ¿estás con nosotros? Juan Ketterer? Yes. Please, yes. Final comments. Thank you, Juan. What I would like to say is very, very easy. One, we will prevail. So this will go away and we will be here. But the way in which we come up of this is very much in our hands. So we have to be imaginative, we have to be hardworking, and mostly we have to be focused. And I am certain that we will be able to help our countries to get out of this hole in the best possible conditions. In this respect, we at the IDB, myself and all the team who most of you already know, Maria, Danielle, Alex, Rafael, and all the people that are well known by you, we're here to help you in anything we can to move this agenda forward. Thank you very much and stay well. Thank you, Juan. And we should always also thank Johan, who has been doing a tremendous job in supporting the planning of the event. Now I will pass the word to Victoria Chirizzi from EIB. Victoria, floor is yours for final comments. Thank you. It will be very brief. I would like to thank everyone. It was a very interesting discussion. And what I found particularly interesting is that how, the commonalities among the various responses. And it's always useful to see what's going on the other side of the Atlantic. Thank you. Thank you so much. I'll now ask our president of ALIDE, Don Carlos Linares, to provide his final comments. Don Carlos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los panelistas y las presentaciones que realizaron. Todas han sido muy buenas y muy enriquecedoras. Simplemente comentar de que, luego de analizar todas estas experiencias, creo que tenemos por delante un gran reto. Hemos visto un poco todas las medidas que se han tomado para mitigar los efectos de la pandemia, pero creo que la tarea que nos queda por delante ahora es cómo apoyamos de una manera eficiente y eficaz la reactivación económica. La salud fiscal de muchos países se ha visto afectada por el esfuerzo que se ha realizado para
para mitigar estos efectos. Creo que ahora, como comentábamos en el taller hace un par de días, la colaboración, ¿no?, entre los países desarrollados, los organismos multilaterales, la banca de desarrollo, va a ser muy importante para poder desarrollar programas que contribuyan a una reactivación económica en todos los países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora paso la palabra a nuestra amiga, presidenta del Banco Nacional de Costa Rica, Janet Ruiz Delgado. Janet. Muchas gracias, Sergio. Yo tal vez, también para ser muy breve, quisiera manifestarme más bien en el sentido de lo importante que es que compartamos las experiencias que hemos venido teniendo en los diferentes países y en los diferentes bancos de desarrollo para poder atender primero lo que ha sido la COVID y todas sus consecuencias, pero lo que sigue va a ser más importante y es poder atender de forma acompañada el regreso a la nueva normalidad, donde nuestros países requieren del acompañamiento del sistema financiero, especialmente nuestros bancos, que son bancos de desarrollo, para poder atender todas esas necesidades que se van a ir dando a medida que vaya avanzando el regreso a ese mundo que nunca va a ser exactamente igual al que teníamos en el pasado. Entonces, el cierre es que deberíamos de buscar las formas de seguir compartiendo las experiencias, porque yo creo que es la única forma de que todos salgamos adelante como ya como planeta, ¿verdad? Porque ya esto no se trata solamente de país. Así que muchas gracias. Este foro es una excelente muestra de que el compartir conocimientos pues va a colaborar en mucho también con lo que vayamos a hacer en el futuro. Gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los panelistas. Muchísimas gracias. Paso la palabra entonces ahora a la presidenta de Mamprovi, Mayra Falk, por favor. Gracias, Sergio. Realmente yo creo que este ha sido una reunión para la construcción colectiva de conocimiento. Yo le llamo polinización cruzada porque somos como abejas que vamos de un lugar a otro. 150 personas están preguntando y diciendo cosas. Me gustaría que pudieran compartir la lista de preguntas. Eso nos va a ayudar a todos los que estamos participando. Y por el otro lado, decirles que actuar en este momento es la receta más importante. Demorar las decisiones a veces puede llevarnos a una crisis peor en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y atender las cadenas de valor es algo sumamente importante. Muchísimas gracias y agradezco a todos en todas las latitudes. Hola, ¿qué tal? Vamos con las palabras del señor Gabriel Hervilia para poder finalizar con el panel. Vale, gracias. I think we lost Sergio here, right? So I'll start thanking I'm back. everyone. I'm back, but please continue. Thank you. Great, Sergio. Good to see you again. No, I'll thank everyone here for the moments. Quite insightful presentations and some sort of motion that I would like to highlight now. Some sort of words that came from Lucia in the beginning, like how to move for the crisis management to structured policies. So that is something that here at BNDES we're trying to do, and of course being part of ALIDE and other institutions, other associations, we're here to help also with our experience in case it's needed, and also we'll pretty much to hear from experiences for other countries to help us to deal with the problems here in Brazil. The problems are quite similar in every of our countries. So we count on ALIDE to do this connection to every country, every institution, so we can move forward. Thank you very much for your attention and have a great one. Thank you so much. I'd like to thank each and every one of the panelists, agradecer a todos los panelistas que estuvieron con nosotros esta mañana y cuando empieza la tarde en Latinoamérica. Y especialmente me gustaría agradecer a todo el equipo de ALIDE, de BID,
de AFD, de BDMG, todos que estuvieron ubicados en la realización de esta serie tan provechosa. Entonces ahora paso la palabra a nuestro amigo y secretario general de ALIDE, don Edgardo, por favor. Gracias, Sergio. Buenos días, buenas tardes, amigos y amigos. Nuestro especial agradecimiento a los distinguidos panelistas que nos han compartido sus conocimientos y experiencias. Es para mí, como ustedes saben, estar de nuevo con ustedes en esta segunda. Ver la visión y aproximación de los organismos internacionales de esta crisis. Fueron coincidentes. No somos una isla, debemos actuar de manera conjunta y volver a los principios básicos de integración y sostenibilidad de nuestros países. Hoy, además de las interesantes conferencias que nos brindaron Lucia Gusmão de la OSDE y la profesora Jun Lee de la Universidad de Yale, hemos podido asistir a un valiosísimo intercambio de experiencias internacionales sobre políticas e instrumentos financieros y no financieros, sugeridos algunos y puestos en prácticas otros, por los bancos de desarrollo en el marco de su respuesta inmediata para sostener al tejido productivo y empresarial, con un especial foco en las pymes, en ese rol contracíclico frente a la crisis que nos compromete y obliga. De esta forma consideramos que la respuesta inmediata está siendo abordada, pero aún nos falta mirar hacia adelante, al mediano y largo plazo, no descuidar el aspecto que esta recuperación, que moviliza ingentes inversiones, sea aprovechada de forma inteligente para promover conjuntamente con la inclusión y sostenibilidad el cambio de las estructuras productivas para avanzar hacia economías más bajas en carbono dentro de nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ODS. Esta mirada adelante y en línea con el movimiento Finance in Common la abordaremos en el último evento de nuestra serie de esta asamblea virtual, el jueves 15 de octubre, y que está titulada Promoviendo una recuperación sostenible e inclusiva al COVID-19. Los bancos nacionales de desarrollo pueden y deben tomar la iniciativa. Si se puede presentar la agenda, por favor. Si no, les puedo comentar que vamos a tener como moderadora a Doris Arévalo, la señora Doris Arévalo, que entiendo nos acompaña también, de Transforma. Tendremos como panelistas a María Neto del BID, donde veremos lo que corresponde a bonos temáticos como estrategia del mercado de capitales para financiar la recuperación sostenible. La señora Sandra Gómez, que es miembro del Consejo Directivo de ALIDE y Presidencia de FINDETER, donde verán las políticas, la política pública para promover territorios sostenibles. Tendremos a Jesús Alan Elizondo, director general del FIRA, para divulgar los riesgos climáticos en el papel y transparencia de los estándares para impulsar y atraer capital a la agricultura. En esta crisis todos hemos visto que, es más, hasta uno de los sectores que han sido afectados, pero no tanto como otros, ha sido el sector agrícola. Entonces, es importante conocer las experiencias que se están realizando y que han realizado en ese sentido. Tendremos también a Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancoldex, con el tema hacer que el sistema de banca de desarrollo funcione para una recuperación sostenible por el COVID. Y cerraremos con Vinicius Start del BDMG en relación al liderazgo institucional, integrar los riesgos ambientales y relacionados con el clima en la toma de decisiones para apoyar a la transmisión baja en carbono y contribuir a los ODS. ¿No? Estos son los temas que vamos a ver el día jueves 15. Para las instituciones miembros de ALIDE, tendremos el martes 13 nuestra sesión institucional de la Asamblea General, donde veremos los asuntos que corresponden a la marcha de la asociación. Como ustedes, como les fue informado al principio, nuestros estatutos para tener una Asamblea General deben de ser de tipo presencial
hemos tomado la decisión con el Consejo Directivo de realizar esta asamblea virtual para informar a nuestros asociados la marcha de la misma, poder compartir con ellos nuestro presupuesto, cómo cerramos los estados financieros el año anterior. Bueno, les puedo adelantar que fueron bien, o sea, y este año esperamos también cerrar con cifras azules, gracias al esfuerzo que estamos realizando en esta secretaría con el apoyo de nuestro Consejo Directivo. Veamos también lo que corresponde a nuestro plan de trabajo. Y esta reunión, si bien está reservada en cuanto a la participación del Zoom, porque estamos viendo que queremos que sea con los micros abiertos y con las cámaras abiertas de cada uno de los participantes, está cerrada a los miembros de la institución, aquellos participantes, aquellos invitados inscritos en nuestra asamblea que deseen participar y tomar nota de lo que estás haciendo, pueden participar mediante el Facebook, mediante la Facebook Time. También en la asamblea veremos algo que es una frase que a mí me encanta de nuestra amiga Mayra, ¿no? Nosotros jugamos mucho a lo que es la polinización cruzada. Eso es el compartir experiencias. Y una de ellas es los premios ALIDE que nosotros tenemos, en donde nosotros propiciamos y estimulamos a las instituciones a que nos presenten sus propuestas. Tenemos ganadores en distintas categorías de productos financieros, de banca verde, ¿no? Y si bien esta sesión es cerrada, para los miembros, como habíamos mencionado, por favor, pueden participar todos los demás vía el canal YouTube. Finalmente, quiero agradecerles a todos por su asistencia. Hemos sido en algún momento cercanos a los 200, que para nosotros es un gran logro. Los esperamos ver nuevamente este viernes. A pedir un minuto adicional en línea porque quisiéramos tomarnos una foto grupal y cedo el piso a Andrea para las coordinaciones. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Muchas gracias, señor Álvarez, y muchas gracias nuevamente a todos los ponentes y panelistas que participaron el día de hoy por tan excelentes intervenciones, y a todos ustedes que se han quedado hasta este momento. Vamos a hacer una foto grupal, por lo cual les pedimos que puedan encender sus cámaras